Hi friends, welcome to CNR English Academy. இன்னைக்கு சண்டே ஸ்பெஷல் பார்ட் 20ல இருக்கும். அதாவது யூனிட் 10 தான் ஃபுல்லாக இதில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்க போகுது. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இன்றைக்கி 1000 கொஸ்டின்ஸ் முடிக்க போகிறோம். ஆல்ரெடி கம்யூனிட்டிலேயே நம்ம கொடுத்துருந்தோம். அதே மாதிரி 1000 கொஸ்டின்ஸோட பிடிஎஃப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் முன்னாடியே கேட்டிருக்கீங்க. அதை எப்படி நீங்கள் பிடிஎஃப்ஸ் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை பற்றி நான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ். ஃபஸ்ட் ஒன், அதாவது 951. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா 950 கொஸ்டின்ஸ் அப் டு பார்ட் 19 வரைக்கும் இருக்கும். பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மூவ் ஆன் டு த கொஸ்டின்ஸ். விச் வேர்ட் ஆஃப் அரிஸ்டாட்டில் மீன்ஸ் டிஸ்கவரி? ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் Anagnorisis, Mythos, Amartia, Peripetetia. Correct option is option A, Anagnorisis. Next question. When was Essay on Dramatic Poesy published? Options are 1666, 1667, 1668, 1669. Correct option is option C, 1668. Next question. With which god's festival was the origin of a tragedy linked? Options are Dionysus, Apollo, Cynthia, Zeus. Correct option is option A, Dionysus. Next question. Which Roman playwright first divided the play into acts? Options are Plato, Horace, Homer, Neander. Correct option is option B, Horace. Next question. Which play of Ben Jonson's was analyzed in Dryden's essay? Options are The Alchemist, Walpole, The Silent Woman, Every Man in His Humour. Correct option is option C, The Silent Woman. Next question. How many constituents are elements in the tragedy? Options are 3, 6, 9, 12. Correct option is option B, 6. அது என்னென்னலாம் அந்த எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the plot, the characters, thoughts, diction, melody and the spectacle. Next question. How does epic differ from tragedy? Options are speech and action, spectacle and music, in length and meter, speech and music. Correct option is option C, in length and meter. Next question. Plot is also called dash. Options are mythos, ars poetica, anagnorisis, none of these. Correct option is option A, mythos. Next question. Among all the conditions, dash followed the dramatic rules perfectly. Options are French, English, Greeks, Romans. Correct option is option A, French. Next question. According to Alan Tate, a poem has intention which means dash. Options are metaphorical meaning, ironical meaning, historical meaning, literal meaning. Correct option is option A, metaphorical meaning. Next question. In Aristotle's Poetics, chapter 5 relates to dash. Options are comedy, epic poetry and tragedy, the genesis of poetry, imitation, objects and manner, plot construction.
Correct option is option A, comedy, epic poetry and tragedy. Next question. How many parts are there in the plot? Options are 2, 3, 4, 5. Correct option is option B. And what are the 3 parts are there in the plot is number 1, peripety, that is a sudden change in the plot. And number 2, anagnorisis, that is discovery of some fact in the plot. And number 3rd one is suffering, that is murders, tortures, wounds, etc. Next question. Bloody sun and copper sky are the examples of dash. Options are foreign words, modified words, metaphorical words, new coinages. Correct option is option C, metaphorical words. Next question. Essay of dramatic poesy was dedicated to dash. Options are 6th Earl of Dorset, Sir Robert Howard, Neander, Eugenius. Correct option is option A, 6th Earl of Dorset. Next question. All the elements of an epic could be found in tragedy, but all the characteristics of the tragedy need not be there in epic. Options are exactly yes, exactly no, some difference is there, none of these. Correct option is option A, exactly yes. Next question. Who is the pioneer of descriptive criticism in English? Options are Dr. Johnson, Lycidius, Dryden, Charles Sackwell. Correct option is option C, Dryden. Next question. The first name of Biographia Literaria is dash. Options are Autobiographia Literaria, Very Bible of Criticism, Immethodical Miscellany, Willing Suspension of Disbelief. Correct option is option A, Autobiographia Literaria. Next question. Who collected and published the letters of John Keats? Options are Maurice Buxton, F.R. Lewis, Richard Monckton, Benjamin Bailey. Correct option is option A, Maurice Buxton. Next question. Which chapter of Biographia Literaria Coleridge recalls the occasion of lyrical ballads? Options are Chapter 4, Chapter 14, Chapter 21, Chapter 24. Correct option is option B, Chapter 14. Next question. Dash is the first volume of poetry of T.S. Eliot which was published in London. Options are Prufrock, The Sacred Wood, Tradition and Individual Talent, The Family Reunion. Correct option is option A, Prufrock. Next question. What are the 4 kinds of meanings? Options are sense, feeling, tone, criticism, sense, feeling, intention, criticism, sense, feeling, tone, intention, sense, feeling, intention, criticism. Correct option is option C, sense, feeling, tone, intention. Next question. Licensed buffoon is the own phrase of dash. Options are William Emerson, Northrop Frye, L. Trilling, Alan Tate. Correct option is option A, William Emerson. Next question.
How many chapters are there in the first volume of Biographia Literaria? Options are chapters 1 to 13, chapters 14 to 22, chapters 1 to 12, chapters 13 to 21. Correct option is option A, chapters 1 to 13. Next question. The first type of ambiguity is dash. Options are simile, metaphor, meaning and structure, conceit. Correct option is option B, metaphor. Next question. What is meant by the term archetype? Options are original ideas, rituals and myths, imitated ideas, none of these. Correct option is option A, original ideas. Dash is relates to T.S. Eliot's tradition and individual talent by the critical reinforcement of the receptiveness of a historical sense. Options are Alan Tate's tension in poetry, I.A. Richards' 4 kinds of meaning, Lion Trilling's sense of the past, William Emerson's the 7th type of ambiguity. Correct option is option C, Lion Trilling's sense of the past. Next question. Age of Dryden and also known as dash. Options are Restoration Age, Revival of Learning, Middle Age, Anglo-Saxon. Correct option is option A, Restoration Age. Next question. How many speakers are there in an essay on dramatic poesy? Options are 2, 4, 6, 8. Correct option is option B, 4. Next question. Who is not an metaphysical poet? Options are John Donne, Richard Crashaw, Coleridge, Andrew Marvell. Correct option is option C, Coleridge. Next question. The identification of a feel will produce dash, which means purification of feelings. Options are catharsis, purgation, sequence, imitation. Correct option is option A, catharsis. Next question. Which is not present in the ancient plays? Options are plots, subplots, progress of action, unexpected occurrence. Correct option is option B, subplots. Next question. 7th type of ambiguity was one of the most influential critical works of dash century. Options are 17th century, 18th century, 19th century, 20th century. Correct option is option D, 20th century. Next question. In 4 kinds of meaning, where feeling is predominant? Options are poetry, prose, essays, plot. Correct option is option A, poetry. Next question. Who is the sharpest and most sensitive of all the modern critics? Options are I.A. Richards, F.R. Lewis, William Emerson, Brooks. Correct option is option C, William Emerson. Next question. Which was the essay taken from the book The Fables of Identity? Options are The Archetypes of Literature, Sense of the Past, Tension in Poetry, Irony as a Principle of Structure. Correct option is option A, The Archetypes of Literature. Next question.
who, the writer and a critic, had a rather dogmatic bent. Options are S.T. Coleridge, Aristotle, John Dryden, Keats. Correct option is option C, John Dryden. Next question. Dash is the imitation of an action which is serious, complete and of certain magnitude. Options are tragedy, comedy, satire, romance. Correct option is option A, tragedy. Next question. Who argued against Plato's theory of forms for the first time? Options are Keats, Brooks, William Emerson, Aristotle. Correct option is option D, Aristotle. Next question. The meaning of the term amartya is dash. Options are to miss the mark, to find the truth, to make a choice, to follow morality. Correct option is option A, to miss the mark. Next question. Why did F.R. Lewis not include Charles Dickens in the great tradition of novelists? Options are lack of unity, lack of defined characterization, lack of philosophical content, lack of moral thoughts. Correct option is option D, lack of moral thoughts. Next question. Who called T.S. Eliot a historical critic? Options are John Crew Ransom, Clent Brooks, Coleridge, Dryden. Correct option is option A, John Crow Ransom. Next question. Dash is the error in evaluating a literary work focusing on the intention of the author. Options are affective fallacy, pathetic fallacy, contextual fallacy, intentional fallacy. Correct option is option D, intentional fallacy. Next question. Maximum time frame allowed according to the unity of time is dash. Options are 24 hours, 12 hours, 6 hours, 3 hours. Correct option is option A, 24 hours. Next question. The other name of a new criticism is dash. Options are approach, self-irony, tragic irony, formalism. Correct option is option D, formalism. Next question. In the below options, which is not related to moods of irony? Options are playful, arch, mocking, context. Correct option is option D, context. Next question. Who among the following dealt with the 5 contexts of poetry? Options are John Crow Ransom, I.A. Richards, F.R. Lewis, none of these. Correct option is option A, John Crow Ransom. Next question. The word criticism is derived from dash. Options are Greek, Latin, French, American. Correct option is option A, Greek. Next question. In the 4 kinds of meaning, which is the aim of the writer and also special importance to dramatic and semi-dramatic literature? Options are sense, feelings, tone, intention. Correct option is option D, intention. Next question. Dash speaks in favor of rhyme. Options are Neander, Lycidius, Crites, Eugenius. Correct option is option A, Neander. Last question.
This is about the 1000th question. MCQs மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காது, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸை அப்படியே கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது எம்சன்ஸோட 7 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிகுட்டியில் இருந்து அந்த 7 டைப்ஸும் எதை ரிலேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபோ, அதாவது ஓரளவுக்கு அந்த டாப்பிக்கை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஆம்பிகுட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 2 things are said to be alike. அது என்னன்னு அதை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா செமான்டிக் ஆம்பிகுட்டி. அண்ட் செகண்ட் ஆம்பிகுட்டி which relates 2 different metaphors used at the same time, that is ambiguity of locus. The third ambiguity, 2 ideas given through one word, that is syntactic ambiguity. And the fourth ambiguity, which 2 meanings combine to make clear a complication, that is durational ambiguity. And then the fifth ambiguity, that is author discovers idea in act of writing, that is nothing but a narrative ambiguity. And the sixth ambiguity, that is statement says nothing, so reader has to invent meaning, that is a contextual ambiguity. And the seventh type of ambiguity is 2 words in context mean opposite things, that is nothing but interactional ambiguity. So up to this 1000 questions வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கிறோம். நிறைய பேர் வந்து முன்னாடியே வந்து இதோட பிடிஎஃப்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்கீங்க. நான் இது 1000 questions முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். அதனால் இதுலேயே அதை பற்றி சொல்லிடுறேன். அதாவது 20 பார்ட்ஸ் இருக்குது சண்டே ஸ்பெஷலில். அந்த 20 பார்ட்ஸ் வந்து 1000 questions இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து எனக்கு வந்து 20 பார்ட்ஸும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் ₹300க்கு நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து 10 பார்ட்ஸ் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க 150 நீங்கள் வந்து பே பண்ணி ₹150 பே பண்ணி நீங்கள் வந்து உங்களோட பிடிஎஃப்ஸை வாங்கிக்கலாம். எப்படி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மெயில் ஐடி வரும், அதாவது cnrmembershipPDF@gmail.com அப்படின்ற மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் பே நம்பர் ஆர் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்து நாம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். அதில் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பார்ட்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு அதில் நாங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மெயில் ஐடிக்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்கள். ஓகே, அப் டு திஸ் ஐ கன்க்ளூட். இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.